Доброго времени суток, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Веритас, и вот мы все здесь дружно собрались перед этим фонтаном. Элайджа, вещай. Good. Well done. Now for the festivities and your parts in all this. The owner of the Sierra Madre, for whatever reason, keyed the grand opening to the gala event itself. It needs to be fired off in order for the casino doors to open. As I discovered, one person can't do it. So get your team into position indicated on your Pip-Boy, then trigger it properly. You're so close now, don't let me down. Otherwise, I'll have to rely on the next team. I've unlocked the west and east gates to Puesta del Sol and Salida del Sol. Now that you've survived the villa, I need to get to my position. You don't need me to hold your hand anymore. I'll keep monitoring you via the transceivers through the villa. If I need to offer guidance, I will. A display of lights, fireworks, music in the streets. A pre-war festival to mark the casino's opening. The bomb struck first. It is of no consequence, only firing the event is. Get the three in position, then travel to your position, reach Salida del Sol, and trigger the gala. After that, the real work begins. Perhaps you think this is a simple robbery, a cheap casino heist. No, this is a heist of the centuries. We're not plundering Sierra Madre. We're plundering history, taking from the old world itself. It won't let its secrets go easily, not without a fight. I wouldn't expect anything less. I'd suggest taking the FEV reject to his position first. Although you may need his brutality and strength elsewhere first. As easy as the villa was to navigate, the outlying areas of the villa are far more dangerous, thicker with the ghost people, traps, and toxins. Use your team as I use you. Listen to your caller. Watch where you step. You are no use to me dead. Итак, ну пошли, получается. So, are we on our way to somewhere else? A gala event, perhaps? The gala event is the way to bring the old man out. He won't show himself until the casino doors are open. So triggering the event is key. And the key. The question becomes, can we trust each other to do this? We'll see. If we go there, you'll have to give me control. If you bring Dog out, then I'll make sure you pay in blood. Dog might know more. You should ask him. Beware the answer, because I think Dog got hungry. He couldn't help himself. I tried. I always try. And he keeps giving in. Maybe it's familiar, comfortable. Practice makes perfect. And as much as it bruises my ego, some things require brute strength. In the right combination. Besides, none of your assembled band of thieves look able to rip a 200-year rusted power switch down like a machete to fire up an entire town. We'll see. If it isn't the clever one, what do you want? Maybe Dog will obey you. I'm not as easily broken. You're a brave one. Sure you're ready for the answers?
Все не то, If it пошли. isn't the... I'll follow you. For now. Так, надеюсь, я иду правильно. It's your own fault you're here. Couldn't leave well enough alone. I'll end you. Look out! Ух ты, капец, они чем-то бросаются. Needs to die. Kill this one before they call others. Guess their mistake. Ой. Так, теперь мне сюда. Kill this one before they... К сожалению, у меня не так много патронов, чтобы использовать огнестрел, так что приходится ножичком. Они, к счастью, тоже не особо часто прибегают к огнестрелу. По-моему, никто из них пока что из огнестрела, в общем-то, и не стрелял. So here we are, a row of switches all lined up. How familiar. These switches won't move themselves, after all. There must be some trick to it. Now that I'm here, what do you expect me to do? I do. The diagram there tells me what I need to know. You're right, but trust? Trust is such a harsh word. I prefer mutual need. It's more honest. No, I can help you. These wiring diagrams. I know how to operate the switches in sequence to make fire appear in the sky. We just need to make sure that Dog doesn't surface before that happens. To do that, he'll need to be fed. That makes him stay in the cage. Dog has torn apart a number of the inhabitants of this town. Well, he doesn't prefer them to other flesh. It'll do for the time being. Find some of the inhabitants. It'll require some hunting on your part. Kill them. Take some of the remains inside them. Bring it back here. They're not easy to kill. But I have faith in you. And the beast must be fed if you want him to stay in this cage. Two chunks of meat from their bodies should be enough. Hunt quietly, so as not to draw more here. А тут не жнецы валялись. Ну это, смотрите, это сборщик.
Ой-ой-ой. Аккуратненько. О, привет. Ты как раз вовремя, парниш. Я очень рад тебя видеть. You better have brought enough meat. I can feel Dog's teeth tearing at my ribs, hungry to get out. You're good at fetching. This should keep him where he belongs. For now. I'll wait. Send the signal. We'll be ready. Hurry. We're targets out here. Я думаю, в этой же серии мы отведем Дина на нужное место. Ой. Ну тут не пройти, походу. Типа совсем не пройти, а как мне... Я думал, тут срезка есть назад. Блин, обидно. Чё мне так идти? Ну, видимо. Так, я сюда пришел. Ой, идите в жопу. Так не люблю, когда снаряжение забирают. С другой стороны, если бы мне не забрали снаряжение, я бы их вообще не чувствовал. So, was that him floating above the fountain, the boss man? The one who put these bow ties on our necks? Sure does like to make a presentation. We should keep it down or else the ghost people are going to swarm the gates. Vira hologram or no. Supposed to be the grand opening of the Sierra Madre. Lots of lights, music, the works. And he's going to use the gala event to open the casino? But that's interesting. Yeah. Maybe the drain in power. That'll cause the security systems to shut down enough to let us in. But getting back out? No, the place will close up tighter than an opening at the Fronds. Or Danny Parker's sphincter when he has to tip a doorman. Right, look. So, not everything about the villa was the pinnacle of bright ideas. In order to pull off the gala, old Sinclair had to get creative. The Sierra Madre announcement, for example. Not just for the casino, not at all. The gala's tied to the casino, draws on its power. Might cause it to reset itself, open the doors for a bit like it was supposed to. Well, Vera's beautiful voice doesn't run on casino power exactly. Her broadcast is tied into the emergency broadcast signal for the Sierra Madre. You know, in case of attack. Well, guess what? The night of the gala event, the emergency signal went out all right. But because the broadcast had been hooked up to the gala event, instead of an emergency signal, you get Vera's voice on the radio. Great, huh? Yeah, the Sierra Madre's last song. One only a few people are ever going to hear. A little sad, but what can you do? No, looks like a rooftop in Puesto del Sol. In better days, nice view. Now,
It's the last place anyone wants to stand when this event goes off. That place during spring, summer, and fall, a little bit in winter, is a prime resort spot for ghost people. Not the best of neighborhoods. If we're going there, I'm not going alone. And if you have any bright ideas about telling me to stroll over there, or leave me there, no thanks. Partner, I'm not sure this guy's operating with a full deck. My bet? Process of elimination, lowest common denominator. He figures the strong man's needed somewhere, even if it sounds like the strong man's two minds about it. Plus, I'm guessing wherever old doggy boy's needed doesn't need smarts. I hope not. Or we're royally jonesed. Christine, that her name? Nice name. I mean, you can't see it on posters, but never mind. I don't know. She might need to hold some place where speaking isn't important. Like stage tech? Lighting? Got me. And me? I've had prime billing in Europe, New York, and this gig doesn't feel like that. Don't get me wrong, I can hold an audience, conduct a score from the rooftops, but I'm guessing I'm the odd man out in this whole heist. Odd man out, dead weight. Someone you need holding the toolbox, the nurse passing the scalpel, the chauffeur driving you to the concert. Any guy with hands is who he needs up on that rooftop. Guess he thinks I don't rate looking like I do. Poor him. I'd shed a tear, but I'm sure we'll be chatting again. Well, now, if it isn't my... Strike up the band. Domino's back in town. Побежали в эту сторону, да? Угу. Those machines, Sinclair's little gifts, lasted longer than he did. Let's hit the hole in the wall. Вообще, насколько я помню, все это казино задумывалось изначально именно для Веры. Всем остальным, скажем так, должно было просто повезти, но им не повезло. Один, когда еще был человеком, втерся к Вере в доверие и убедил ее помочь ему это казино ограбить. По итогу Синклер самовыпилился, как, собственно... А, нет, Синклер вроде просто помер во время этого общего звездеца. А вот Вера самовыпилилась в итоге, потому что совесть не позволила ей жить в безопасности в отеле, который создал человек, которого она предала. Опа. Судя по звуку, мне куда-то сюда. Только куда? Скорее всего, с той стороны, да? А, стоп. Тут не звучит. Серьезно? А где тогда? Странненько, странненько. Но мне точно нужно пройти сюда. Каким-то образом. Скорее всего, вот сверху. Значит, мне нужно
зайти сюда. И где-то тут есть проход. Ну, может, сюда? I can help you with the cloud, not for longer. А, ну, в принципе, логично. Ah, aren't the trees lovely this time of year? All blue, going to... Да ё-моё, чё, вы чё, успокойтесь, парни. Сраные черти. Ауч. Ну, кстати, ладно, копье покруче, конечно, будет. Но обидно, конечно, что с патронами напряженка. Но, с другой стороны, чего я ожидал? Враги-то огнестрелом не пользуются. Следовательно, и мне его стоит приберечь непосредственно для того, чтобы с помощью его обезвреживать ловушки. Я снова приперся куда-то не туда. Чё, все-таки сюда, да? Давайте, черти сраные. Подходите. Но они какие-то совсем медлительные. Nice finish. The switching station. That's where you'll need to bring the mute. Ну, кстати, да, побыстрее выносится, по-моему. А еще я их сначала вырубаю, уже потом убиваю. Ой, таракашка. Давно я не видел таракашек. Может, терминал? О, приятненько. Too long, only so much I can do. Блин, я думал, это патроны. Poke him with a stick or something. If your markers У меня же, кстати, взлом на 100. Конечно, что-то его понижает, что ли. right, think the roost we're looking for is to the southeast.
You're at the Ghoul's Gala Ага, area. вот. Now make him So, stay. this is where I'm supposed to put on the show. Played better venues, let me tell you. What's that there? Wiring? Looks like it's tied to the sound system in the villa. Except for that snipped section there. So, what? I stand here, hold the two ends in my hands and tap them together like cymbals? Safely? What? After your sweet and ruthless talk when we first met, now you care about my safety? Right. Look, I strike up the speaker system, there's going to be ghosts all over this place. Any change in the sounds around here, the ghost people are not big on talking, they are big on listening, hunting, killing. More vicious than music critics, trust me. Take? It's not going to take anything, because you couldn't offer me anything to stay here. The ghost people will come out of the woodwork when the gala event starts blaring, and when they see me trapped up here, it's curtains for Dean. Really? That wasn't the "we're both bomb-married" talk you gave me when we first met. Look, you could offer me a steel-clad contract for a world tour of all major cities with imperial records. I still wouldn't stay here. No, you want to know why? Because there's more beneath the streets, in the buildings, and no, everywhere else. They hear anything out of the ordinary, especially music screaming through the speakers when I close the connection, they'll be here fast. Well, yeah. If the hologram system still worked, that'd do the trick. Okay, all right. You call up some of those old world stiffs. That'd be an audience I wouldn't mind having below. If I remember correctly, there should be 2 holograms you can switch on in the area. Just don't remember how. Do that, and I'll consider waiting on the rooftop. Maybe. Они прям тут, что ли, где-то? Восьмой шарик я возьму, он удачу повышает, насколько я помню. Раз голограмма. И вроде вот там еще, да? Надо как-то туда пролезть сейчас. Я, правда, хз как? Как-то надо. Going to need a hand here, partner. Чё ты такой напряжный? Успокойся, все нормалек. Все пучком. И вообще, что они тебе сделают? У меня режим выживания включен, я их... Они тебя не убьют. Может, все-таки где-то тут нужно сверху пройти. Do not leave me here. Да не оставлю, не сцы. Ну, может, мне все-таки сюда.
Может, где-то тут есть выход с другой стороны? Блин, серьезно? Они здесь сделали выход чисто ради туалета? Ну вы, ребят, конечно, гении. Нет, не сюда. Точно ничего нет, а? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Sierra Madre may wait. This is hell on my knees. Туда как-то можно, блин, пройти. Но я хз как. Ну, по идее, оттуда-то и можно. Ну, как туда пройти? Черт. Насрали загадками. Вы что, меня за умного держите, что ли? Cloud wasn't always here. Grew over the years, even without cars or factories. Что? Вот что я упускаю? Я ведь что-то упускаю, но я не могу понять, что именно. Может, все-таки где-то проход с той стороны есть? Вот эта дверь засыпана. Эта дверь неактивна. Where there's a bear trap, ghost people aren't far behind. Ну, привет. О! Кайф. Ну чё, ты доволен? Well, now, if it isn't my ball, chain, and dog collar rolled all into one. You powered the holograms up? Well, yeah, that's pretty good protection. Sure worked at the fountain. Vera kept the ghost people away. But, how do I know the power won't suddenly go out? And, I don't know, this still sounds risky to me. For me. Well, yeah. You got a point. All right, look. If the holograms are here to keep me company, then I don't mind staying here for a while. But listen, when this thing goes off, try and get into the Sierra Madre without me. You'll wish you hadn't. Ну и Кристину отведем. Не понял. Ну, побежали дальше. Что-то игра крашнулась вообще неожиданно.
Да вы гоните. Нет, если он так вылетать будет каждый раз, это, конечно, обидно будет. Чё, тебе тут одной не скучно было стоять? Пошли. Она не искала, она с Элайджи пришла, видимо. Нет, она не пришла с Элайджей, она искала Элайджу. Безумный. Не с мужем, но в принципе. Ну, типа, почти, почти.
Я могу понять, что это Вероника? Она не может писать, ее лоботомировали на Большой горе. Не-не-не. А, ну, в принципе... Так, побежали. Куда нам там надо было? This gate to the Sierra Madre is sealed, locked for now. Do as I say, and it won't be locked for much longer. А, да, я помню. Дин говорил, что ее нужно привести куда-то сюда. Мы проходили то место, куда ее нужно будет привести. Или, по крайней мере, мы проходили очень близко. Чё тебе норм? Ему норм. Он не мертв, он просто споткнулся. Ух ты, ваншотнула, красота-то какая.
О, стоп. А, и этот электрошкаф. А, все. О. А, она такая защищенная. Беги! О нет, взрыв башки. А может, все-таки можно стрельнуть? А, где? А, вот. Да, можно. Отменяем взрыв башки. И где он? Ты не могла бы пропустить меня, пожалуйста? Отлично. Оп. Нет, стоп, это не то. Оп. Шикарно. А, вот он. Или это не тот шкаф, блин. А вот этот защищенный. С первого раза. Блин. Боевой устав китайского спецназа. Шикарно. То, что мне было нужно все это время. Что бы я без него делал? Турель я, конечно, вынес, но, может быть, там дальше еще есть.
Да ща мы все заломаем, не сцы. Я где-то, блин, очень близко хожу, но никак не могу попасть. О, с первого раза, лол. The bell tower. That's where you'll trigger the gala event. It's a ways up. I'm sure you'll find a way to climb up there. Как мне сейчас отсюда выбираться? Ага, я понял. Сейчас мы доберемся до пульта. И на этом сегодняшнюю серию закончим. Так, давайте-ка я все-таки возьму копье. А то ходят тут всякие, а мне патроны тратить, ну, нежелательно. Вот, привет. Судя по наличию здесь фишечек, меня здесь еще не было. Ну, здравствуй. Полы имеют зубы. Понимаю. Нет, стоп, я здесь как будто был. Вот тут я точно был, я помню этот коридор. И капкан я тоже помню, да.
Интересно. Это просто типа перевод так ошибку поломал или... Ой, отсылку поломал, или разрабы реально не додумывались назвать достижение за убийство этих призраков охотникам за привидениями. Ну, типа, это довольно очевидная вещь, между прочим. Пацаны, я могу вам помочь. Ловите разрывную. Ну, конечно, капец, какие живучие. Налови. Пока-пока. Can you hear me? Damn transceivers. Let me link the callers to the speaker in the tower, then... There. Ready. The both of us. I'll keep Dog locked in his cage. You just open the Sierra Madre. What are you waiting for, Republican? Strike up the band already. Careful what you do. You think the villa's bad now? You haven't seen anything yet. Finally. Now, the gates will open, and so will the skies. Ну, вот на этой прекрасной ноте. Где фейерверки? Блин, я хочу посмотреть. Да, красиво. На этой прекрасной ноте мы нашу серию закончим. Так что, если вы здесь впервые, вы можете подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик. А меня зовут Веритас. Всем до новых встреч. Всем пока-пока-пока-пока.